So there are two earlier theories, okay, that try to explain the process of the evolution. Is my voice is clear? Yes, sir. Okay. So they try to explain the process of evolution in a scientific way. So until these theories, so all other explanations were hypotheses, uh, which have no scientific proofs. Okay. So there are mainly three theories, okay, so that explain the evolution, that try to explain the evolution in a scientific way. So the earlier theories are very, two important theories are very famous. One is Lamarckism, another one is Darwinism. We all know that. Okay. So here, let's see about the Lamarckism. So this is Jean J.B. Lamarck. Okay, Jean Baptiste de Lamarck. So he was a French naturalist. Okay, so he tried to explain the diversity or evolution of modern organisms and the animals seen in the fossil record. He proposed theory of inheritance of acquired characters in 1809. Actually, he when during his later ages and later periods of his researches, so he became blind. So, and Lamarck is considered as pioneer evolutionary or pioneer person in the field of evolution, because he was the first person to explain the process of diversity or evolution of the organism on the earth with some proofs. Okay. So anyway, uh, he explained evolution in his book called Philosophy Zoology. You remember this book name? And he explained it in three headings or three principles or laws, you can call it. Okay, so influence or effect of environment, use and disuse theory, inheritance of acquired characters. Okay, so let's see what are these three headings or theories. See, whenever the environment of certain organisms undergoes certain changes, it forces organisms to adapt to the new conditions. సో ఏదైనా ఒక ఆర్గనిజం ఒక న్యూ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు సో దట్ ఆర్గనిజం షుడ్ ఫేస్ ది న్యూ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్. According to those new environmental conditions, that organism, it changes its organs, okay, which are needed for its adaptability to adapt to that new environment. Okay, so new environment, it forces it to affect the organism, or it influences the organism or the animal or plant, whatever it may be. Okay, so to adapt to that new environmental conditions. Okay, so due to that, uh, due to the change in the environment, it may be new environment or it may be change in the climate also. The organism is affected, it is influenced by the new conditions, and the organism always tries to adapt to the new conditions. Okay, so what does it cause? It causes changes in organs of the organism. ఆ ఆర్గానిజం యొక్క బాడీలో చేంజెస్ అనేటువంటి వస్తాయి న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్కి అడాప్ట్ అయ్యే క్రమంలో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్వేస్ ఫోర్సెస్ టు అడాప్ట్ అన్ ఆర్గానిజం టు అడాప్ట్, or it affects
the organism, okay, in a new way, so that the organism will try to adapt to the new environment. And second law or the principle or the heading of the Lamarckism is use and disuse theory. According to this theory, the organisms uses some organs more according to the new environment, and some organs are less used or not used at all. ఓకే. సో, ఏదైనా ఒక కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్‌కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్‌కి తగ్గట్టుగా ఏదో ఒక ఆర్గాన్ ఎక్కువగా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదా తక్కువగా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో, he called the usage of a particular organ more than the other organs, and less usage of a particular organ than the other organs as use and disuse of the organs. And this phenomena, this proposal became as a use and disuse theory by Lamarck. Okay, those organs which were used more will develop more, while those used less are diminished or less developed. ఓకే. ఏవైతే ఆర్గాన్స్ ని ఆర్గానిజం ఎక్కువ వాడుతుందో అవి బాగా పెరుగుతాయి. దే విల్ గ్రో వెల్, దే విల్ డెవలప్ వెల్. ఓకే. సో, ఏ ఆర్గాన్స్ అయితే ఆర్గానిజం ఎక్కువగా యూజ్ చేయదు, ఓకే, సో దే విల్ నాట్ బి డెవలప్డ్ వెల్ అండ్ దే విల్ డిమినిష్. ఓకే. సో, ఇన్ సైజ్ sometimes they may be disappear. So examples, he has given many examples. The famous examples are, for example, in earlier period, okay, giraffe, it tried to catch the leaves of longer trees because there was no foliage on its surroundings. Okay, so that's why it had to depend on longer tree foliage. పెద్ద పెద్ద చెట్ల యొక్క ఆకుల పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. బట్ ఇట్స్ నెక్ వాజ్ వెరీ షార్ట్. ఓకే, ఇట్ ఆల్వేస్ ట్రై టు స్ట్రెచ్ ఇట్స్ నెక్. ఓకే, సో వెరీ ఎఫర్ట్ఫుల్లీ. ఓకే, సో డ్యూ టు ఓవర్ యూసేజ్ ఆఫ్ నెక్, okay, so the neck was elongated. Okay, it increased in its length. In the same way, so another famous example is snakes. So this is example for the use of use theory or usage theory. And snakes, so in earlier period, so to escape from their predators, okay, they started entering into burrows, okay, under the terrain or the soil. Okay, so తెలుగులో అయితే కలుగులు అంటాం. ఓకే, రంధ్రాలు. సో they tried to enter into the small burrows. ఓకే, చిన్న చిన్న రంధ్రాల్లోకి వెళ్ళడానికి తరచుగా ఫ్రీక్వెంట్లీ దే యూజ్ టు ట్రై. సో డ్యూరింగ్ ద ఎంటరింగ్ ఇన్ టు స్మాల్ బరోస్, ద లిమ్స్ they always became an obstruction for them. So gradually they tried to fold the limbs, okay, very closely, completely, and they stopped using limbs, and they tried to move without the limbs. So due to less usage or no usage of the limbs, okay, so in the snakes, the limbs became absent or diminished. Okay, so these two are the best examples, famous examples for use and disuse theories. And third heading, or third and famous
you know, law or principle of Lamarckism is inheritance of acquired character. Okay, inheritance of acquired characters. Okay, the changes according to this theory are, proposal or heading. The changes that occurred in the organism's organ organs are called acquired characters. అంటే ఒక ఆర్గనిజం అది దాని యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ కి తగ్గట్టుగా దాని బాడీ ఆర్గాన్స్ ని ఓకే మాడిఫై చేసుకునే ప్రాసెస్ లో సో ద ఆర్గాన్స్ విల్ చేంజ్ ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చర్. సమ్ విల్ బి developed more, some will be developed less or lost. So these changed characters are called acquired characters, and these are passed to the offspring. Okay, these acquired characters are passed to offspring. Okay, so that is called inheritance of acquired characters. Okay, దీన్నే మనం సో ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అని తెలుగులో పిలుస్తాం. Okay, here there are many famous examples. Just now we have seen the neck of the giraffe, limbs of the snakes, origin of aquatic birds, Proteus eyes, ratite birds, wings of ratite birds, you can call. So all these are the example. Here, just now I explained the giraffe. In earlier times, it was just like a normal deer-like animal, but so at particular time, period of time, so the place where it used to live, the foliage on the soil, okay, was very scarce. Okay, so that's why it had to depend on longer trees, and it always tried to stretch its neck. So it used its neck more, and the neck was gradually developed, and it acquired a long neck in its lifetime over the period of many generations. So in every time, the neck had stretched slightly. So gradually, after many generations, the giraffe or giraffe, it acquired very, very long neck. Okay, so in every new offspring generation, okay, the neck size was increased. So until so it could reach the foliage of the taller plants. And limbs of snakes also, in the definitely. So to enter into the small holes or burrows, okay, the limbs of the snakes, they became obstruction to the snakes. So snakes, they omitted the usage of limbs so that they had disappeared. Okay, so then origin of aquatic birds. If you observe the aquatic birds, so earlierly they were actually the normal birds, normal flying birds, but they depended on more aquatic food like fishes. So sometimes they they ought to stay in the water for some times. They had to, you know, swim in the water, okay, to catch its prey. So due to continuous usage of, you know, the uh, the limbs, okay, so those present day aquatic birds, they acquired, okay, the skin between their toes. వాటి వేళ్ళ మధ్యలో స్కిన్ అనేది మెల్లమెల్లగా డెవలప్ అయింది. ఓకే, లేటర్ దట్ స్కిన్ బికేమ్ లైక్ ఏ వెబ్. ఓకే, సో అందుకే అక్వాటిక్ బర్డ్స్ కి వెబ్డ్ టోస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అండ్ ప్రోటియస్ విచ్ ఈస్ an amphibian, urodile. So it is generally known as blind, right here, blind amphibian. So
which was a cave dweller. In earlier, when it was originated, so it used to has the normal eyes, okay, which can see its surroundings. But so to escape from the to escape from the predators or to get more food, it started living in caves. Okay, so in the caves, there was very much, what we call uh, dark. The cave area is very, very darker. Okay, so that there is no need of eyes or less use of eyes. So in that way, it stopped using the eyes and it developed other senses. Okay, so to identify their food or to identify their enemies, etc. So in that way, less due to less usage of eyes, it lost its eyes. Present day, Proteus is generally known as blind amphibian. Okay, so that is the thing how the Proteus lost its lost its eyes. So this is another example for disuse and loss of flight in ratite birds. So ratite birds are nothing but the flightless birds. Okay, so these ratite birds in the earlier periods, they were also the flight birds or flying birds. Okay, but so due to any due to any reason maybe, so most scientists believe that there were no predators in the places where ratite birds were located. So there is and plenty of food also available on the soil. So they stopped using their wings. So in the over the period of time, they lost the flight mechanism of flight. Okay, so these are some of the examples for use and disuse theory or inheritance of acquired characters. So objections for the uh, you know the Lamarck. So everything was fine except the third law was ultimately, which was very, very famous, but ultimately it was discarded or rejected by the next generation scientists. Okay, so the main objection for Lamarckism came from a famous scientist called August Weismann or Augustus Weismann, full name. Okay, he disproved Lamarck's inheritance of acquired characters. ఓకే. సో, అతను ఈ థర్డ్ లాను అతను తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే. సో వాట్ హీ డిడ్, ఓకే, హీ డిస్ప్రూవ్డ్ the inheritance of acquired characters theory by decardelation. Okay, by decardelation experiments on the rats. ఓకే, అతను ఏం చేశాడు అంటే ఆగస్టస్ వీస్మన్, he cut the experimental rat's tail. Okay. So he used to cut the tail of the rat and he used to copulate it with its opposite sex. And every time the offspring are with normal tail, even though the both the parents of the newly formed rats lack the tail. Okay, అంటే అతను ఏం చేశాడు ఆగస్ట్ విస్మన్ అంటే దాదాపు కొన్ని మేబీ 20 to 30 జనరేషన్స్ పుట్టిన ప్రతి ఎలుక యొక్క టెయిల్ కట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది.
కట్ చేసిన ఎలుకను నార్మల్ దాంతో కానీ లేదా టైల్ కట్ చేసినటువంటి అనదర్ తో కానీ కపులేషన్ అయ్యేటట్టు చేసేవాళ్ళు. ఇన్ ఎవ్రీ జనరేషన్ ది ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటే పుట్టిన పిల్లలకు టైల్ మళ్ళీ నార్మల్గా ఉండడం అతను గమనించాడు. సో దాంతో అతను ఏ ప్రపోజ్ చేశాడంటే జెర్మ్ ప్లాజం థియరీ అనే ఒక థియరీని, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫేమస్, చాలా సార్లు అడగడం జరిగింది. హూ ప్రపోజ్ ద జెర్మ్ ప్లాజం థియరీ, హూ డిస్ప్రూవ్ ది లామార్కిజం. Okay, what was the name of the theory? Okay, that disproved the Lamarck's theory. That is germplasm theory. So, according to August Weismann, okay, in our body there are two portions. One is germplasm, another one is somatoplasm. Germplasm is present in the reproductive cells only. Okay, it is restricted to reproductive organs only. Okay, so and another one is somatoplasm. Okay, so that is non-reproductive part of the most of the higher animals. Okay, which contain bodily uh, organs, etc. Okay, so that is proved and it is true actually. Germplasm, according to this theory, only those changes that occur in germplasm లో చేంజెస్ వస్తేనే అవి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్తాయి. సొమాటిక్ ఆర్ సొమాటోప్లాజంలో వచ్చే చేంజెస్ అనేటువంటివి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్ళవు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ జెర్మ్ ప్లాజం థియరీ. అండ్ ఆఫ్టర్ లామార్క్స్ డెత్, some scientists they still believed the Lamarckism. So like Cope Osborn, Packard, and Spencer, Paul Kammerer, Weir, and Smith, very famous scientists. So, etc. They are called neo-Lamarckists. వాళ్ళను మనం neo-Lamarckists అని పిలుస్తుంటాం. They try to explain in a scientific way. Okay, so Lamarckism in a scientific way. Okay, Lamarck main problem ఏంటంటే చాలా యునో అండ్ another example here, some people, many male and female human beings, okay, in their lifetime, they make holes to their nose and ears like Indians. Okay, so those holes are not inherited to the offspring. Every time they punch, they form a hole on the nose or the ఇయర్స్. మన ఇండియన్ స్త్రీలు ప్రతి జనరేషన్ లో ప్రతి లేడీ ముక్కుకు రంధ్రాన్ని చేసుకోవడం జరుగుతుంది, చెవికి రంధ్రాన్ని చేసుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ మళ్ళీ వాళ్ళకి పుట్టిన పిల్లలు మాత్రం దే డు నాట్ కంటైన్ దోస్ హోల్స్. అదేవిధంగా సో ది వర్కర్స్ లైక్ బ్లాక్ స్మిత్, కమ్మరి వంటి పనుల వాళ్ళు, ఆర్ అదర్ పర్సన్స్ హూ బిల్డ్ అప్ దేర్ బాడీ. Okay, so in their lifetime, mainly the farmers, etc. Okay, so even though the parents are very strong with very stiff or good physical aspects, okay, but the offsprings still they are normal. Okay, so all these are the proofs for the mistakes statements given by the Lamarck. Okay, so this is main theory proposed by the what we call the August Weismann, right? So
Neo-Lamarckists, these are they try to explain it in a new way. They considered adaptations are universal. ఓకే సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అడాప్టేషన్స్ అనేటువంటి ఎక్కడైనా ఉంటాయి, ఏ యానిమల్ అయినా ఇట్ ట్రైస్ టు అడాప్ట్ టు ఇట్స్ లొకేషన్ ఆర్ క్లైమేట్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే సో ఆర్గనిజమ్స్ అక్వైర్ న్యూ క్యారెక్టర్స్ అకార్డింగ్ టు న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఇది కూడా లామార్క్ చెప్పినట్టుగానే. సో పాల్ కామరర్, వ్యూయర్ స్మిత్ లాంటి వాళ్ళు, ఓకే, ప్యాకర్డ్, స్పెన్సర్, ఆస్బార్న్, హోప్, ఓకే, సో వీళ్ళంతా దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ దే ఆర్ ఫేమస్లీ నోన్ యాజ్ నియో లామార్కిస్. They still supported the Lamarck because first two points are very, very true actually. Okay. And they argue that ఇక మూడోది ఏంటి అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ యునో ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్ ని వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే దే ఆర్గ్యూ దట్ ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్, ఓకే, ఏదైనా యానిమల్లో ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్, ఏదైనా మెడ పొడుగు కావడం కానీ లేకపోతే లిమ్స్ పొడుగు కావడం కానీ ఏదైనా జరిగితే లేదా కోల్పోబడితే, ఇఫ్ దే ఆర్ లాస్ట్, ఓకే, సో దట్ చేంజ్, ఓకే, సో ద చేంజ్డ్ ఆర్గన్ సీక్రెట్ సర్టన్ సీక్రిషన్స్, ఓకే, దట్ రీచ్ సెక్స్ సెల్స్ త్రూ ది బ్లడ్. ఓకే సో బ్లడ్ ద్వారా జస్ట్ వెయిట్ అండి. ఓకే సో ఆ ఆర్గాన్ కొన్ని సీక్రిషన్స్ ని సీక్రెట్ చేసి ఆ సీక్రిషన్స్ ని బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ చేస్తే ఆ సీక్రిషన్స్ వెళ్ళి సెక్స్ సెల్స్ లో కలుస్తాయని దీస్ నియోలామార్కిస్ దే క్లెయిమ్. సచ్ చేంజెస్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ బై ది ఆఫ్స్ప్రింగ్. అలాంటి చేంజెస్ సెక్స్ సెల్స్ లో రీచ్ అయినాయి కాబట్టి అవి ఆఫ్స్ప్రింగ్ రీచ్ అవుతాయని దీస్ యునో explained it. Okay, then Paul Kammerer observed the development of normal eyes and skin color in the cave-dwelling salamander. Okay, so Proteus unguinis when exposed to daylight. So డార్విన్ లామార్క్ చెప్పినట్టుగానే, ఓకే, సో ఈ యొక్క సాలమాండర్ ఏదైతే ఉందో యూరోడిల్, ది ప్రోటియస్, ఓకే, సో ద ఇట్స్ ఫుల్ నేమ్ ఈస్ ప్రోటియస్ అంగ్యూనిస్. ఓకే, ప్రోటీస్ అంగ్యూనిస్ వెన్ దాన్ని ఆ కేవ్ నుంచి తీసుకొచ్చి కొన్ని రోజులు డే లైట్ లో ఉంచితే దాని ఐస్ నార్మల్ గా వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. అంటే సో యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ థియరీ వాస్ ప్రూవ్డ్. ఓకే సో దిస్ సోమాటిక్ క్యారెక్టర్ వాజ్ పాస్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా. అంటే ఇప్పుడు దాని కళ్ళు రాగానే దాన్ని నార్మల్ కపులేషన్ జరిపితే ఆ నెక్స్ట్ పుట్టినటువంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కూడా ఇట్ యూజ్డ్ దే యూజ్డ్ దేర్ ఐస్ నార్మల్లీ. అంటే ఏంటి, సోమాటిక్ క్యారెక్టర్ అనేది చేంజ్ ఇన్ సోమాటిక్ క్యారెక్టర్ అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వెళ్ళింది అని దే ప్రూవ్డ్ ఇన్ దిస్ యానిమల్. బట్ సో దిస్ ఇస్ నాట్ sufficient, okay, because there are many examples are given, like in the females, they make holes to their nose and ears. Okay, it is occurring from many generations, but still the newly uh, born uh, offsprings, children, they do not contain the whole ears or noses with the holes. ఓకే, కొత్త పుట్టినలకు రంధ్రాలు ఉన్నటువంటి చెవులు కానీ ముక్కు కానీ ఉండటం లేదు. ఈవెన్ దో ఆడవాళ్ళు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి, ఎన్నో జనరేషన్స్ నుంచి దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ ట్రెడిషన్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది లామార్కిజం. ఓకే సో దెన్ డార్వినిజం. ఓకే సో it is also known as theory of evolution of Darwin. Okay, డార్విన్ ప్రపోజ్ చేసినటువంటి థియరీస్ కావచ్చు,
Okay, proposals are information also. So overall, that is combinedly simply called as Darwinism. Okay, so here Charles Darwin, popularly known as father of evolution. చార్లెస్ డార్విన్ ని మనము ఫాదర్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అంటారు. ఎందుకు అంటే హీ డిడ్ మచ్ రీసెర్చ్, ఓకే, in the field of evolution, and he contributed very very important you know research in the field of evolution. That's why he is considered as father of evolution. He was an English naturalist or wildlife scientist. So in 1831, you remember, ఒకసారి సంవత్సరం కూడా అడిగింది. సో చార్లెస్ డార్విన్ అనే voyage on హెచ్ఎంఎస్ బీగిల్, దీన్ని కూడా అడగడం జరిగింది ఒకసారి. అతడు హెచ్ఎంఎస్ బీగిల్ అనే ఒక పడవలో, ఓకే, 1831లో స్టార్ట్ చేసి దాదాపు సో నియర్లీ 5 to 10 years he traveled almost total earth, okay, so via sea route, okay, so sorry, for 5 years only, okay, 5 years, and noted the flora, the fauna and the geology, ఓకే, అక్కడ ఉన్నటువంటి సో సాయిల్ ఎలా ఉంది అనే దాన్ని కూడా he did his research, ఓకే, ఆఫ్ ద ఐలాండ్స్ ఆఫ్ సౌత్ పసిఫిక్, ఓకే, సో సౌత్ పసిఫిక్ పసిఫిక్ సముద్రానికి డౌన్ లో ఉన్నటువంటి మెనీ ఐలాండ్స్ లో అతను ఫ్లోరా ఫానా జియాలజీని స్టడీ చేయడం జరిగింది. అండ్ కలెక్టెడ్ న్యూమరస్ లివింగ్ అండ్ ఫాజిల్ స్పీసీస్, చాలా నివసించేటువంటి లేదా ఫాజిల్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ స్పెసిమెన్స్ ని అతను కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, హెచ్ఎంఎస్ బీగిల్, ఓకే, 1831, ఓకే, సో రిమెంబర్ హీ ఆల్సో సేల్ టు ది గ్యాలపాగోస్ ఐలాండ్స్. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఆఫ్రికాకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్చిపెలాగో, దాన్ని ఏమంటారు, ఆర్చిపెలాగో అంటాం, గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్, ఓకే, సో అబౌట్ 600 miles ఫ్రమ్ ది వెస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. చెప్పి ఓకే, సో అతను చేసినటువంటి రీసెర్చ్ లో అతను ఈ గ్యాలపాగోస్ ఐలాండ్స్ అనేటువంటి ఏంటి అంటే దే ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ అన్నమాట. సో ఇట్లా అక్కడోటి ఈ యొక్క ఆఫ్రికా మెయిన్ కాంటినెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో దానికి ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ వెస్ట్ సైడ్ ఈస్ట్ సైడ్ ఫర్ ఆఫ్రికా. ఓకే, సో ఆఫ్రికాకి ఈస్ట్ సైడ్, అమెరికాకి వెస్ట్ సైడ్. ఓకే, particularly South America. Okay. In 1838, Darwin was inspired by an article called The Principles of Population by Malthus. Malthus అనటనే ఒక mathematician, or you can call him as a statistician. Okay, a scientist. Okay, అతను ఒక ఎస్సే రాయడం జరిగింది. Okay, the principles of population are an essay of article essay అని కూడా ఇస్తాం, essay called the principles of population. So it was proposed by Malthus. Okay, so who explained that the rate of reproduction in animal was very very rapid, and the annual production increases more rapidly than the available food supply. ఓకే, యానిమల్స్ అనేటువంటి చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతాయి,
ఫాస్ట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, కానీ ఫుడ్ ఆ కొత్తగా ఫామ్ అయ్యేటువంటి పాపులేషన్ కి తగినంతగా డెవలప్ కాదు, అంత ఫాస్ట్గా డెవలప్ కాదు. ద ఫుడ్ సప్లై ఇంక్రీజెస్ ఇన్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ కోట్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ద ఫుడ్ సప్లై ఇంక్రీజెస్ ఇన్ అర్థమెటిక్ రేషియో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1+2+3+4 ఇట్లా, లేదా 1+1+1+, అంటే సో సమ్ అన్నమాట. వైల్ ద పాపులేషన్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ జామెట్రిక్ రేషియో, అంటే 1 into 2 into 3 into 4 into 5. ఓకే, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, రిజల్ట్ విల్ బి, సో ఆ రకంగా అంటే జనాభా ఆ పాపులేషన్ అనేది అర్థమెటిక్ రేషియోలో ఫుడ్ సప్లై అనేదేమో అర్థమెటిక్ రేషియోలో డెవలప్ అయితే, పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ ఏమో జామెట్రిక్ రేషియోలో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే చాలా ఫాస్ట్గా పాపులేషన్ అనేది గ్రో అవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం, జస్ట్ లైక్ యునో Alfred Russel Wallace, an English naturalist, did research in another archipelago or the group of islands near the Malaysia called Malaya Archipelago, made similar observations to Darwin. డార్విన్ ఏ రకంగా అయితే అబ్జర్వ్ చేసిండు, సేమ్ అవే థియరీ, అవే పాయింట్స్ ఆల్ఫ్రెడ్ రసెల్ వాలెస్ కూడా అతను హీ డిస్కవర్డ్. The findings of both Darwin and Wallace were very similar. Both of them, they proposed theory of natural selection same time. Okay, both of their results were are both of their documentation occurred in 1838 or 39, in that period. Okay, okay. So, but Darwin became very famous because he gave many examples, and he published his findings prior to the Wallace. Actually, ఏమైందంటే డార్విన్ వ్యాలెస్ చేసినటువంటి రీసెర్చ్ చూసి ఇద్దరిది సేమ్ ఉందని అతను లండన్లో ఉన్న లినేస్ సైంటిఫిక్ సొసైటీలో పబ్లిష్ చేయడానికి, లేదా చదవడం అనేది ఉండేది ఆ టైం, చదవడానికి అతను వెనుకడుగు వేసాడు అన్నమాట. వద్దు అంటే సేమ్ ఉంది, ఆ అబ్బాయి బాగా చేసిండని అతను తప్పుకుందాం అనుకున్నాడు. బట్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ జోసెఫ్ లయల్ అండ్ కుక్కర్, ఆల్ దోస్, they pressurized, they persuaded the Darwin, okay, to read in the London Linnaeus Society. And moreover, Darwin gave more examples. But both the theories are natural selection theories. Okay, Alfred Russel Wallace also is considered as a scientist who proposed the theory of natural selection, just like Darwin. Okay, so Darwin put forth all these ideas in the Journal of Proceedings of London Linnaeus Society in 1859. మొత్తానికి 1859 వరకు అతను లండన్ లినేస్ సొసైటీలో అతను పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. డార్విన్ పబ్లిష్డ్ హిస్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ ఏ బుక్ టైటిల్డ్, ఏ బుక్ లో అంటే ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ బై న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనేటువంటి ఒక బుక్ లో అతను పబ్లిష్ చేయడం. సో డార్విన్స్ అదర్ బుక్స్ ఆర్ డీసెంట్ విత్ మాడిఫికేషన్స్ అనేది ఒకటి, అండ్ డీసెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్, మనిషి ఎలా పుట్టాడు అనేది డార్విన్ చెప్పాడు. ఇది ఈ పైన చెప్పిన వాటికన్నా ఇది చాలా ఫేమస్ అయింది. సో దిస్ బుక్ ఆర్ ది ఫైండింగ్ వాజ్ ద రీజన్ ఫర్ నాట్ recognition of the Mendel's laws when he was alive. ఈ టైంలోనే మెండల్ తన యొక్క థియరీ, తన యొక్క ఫైండింగ్స్ ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. నేను ఎవరికి పట్టించుకోలేదు, ఎందుకంటే డార్విన్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ హిస్ డీసెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆర్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ థియరీ ఆ టైం. ఎనీవే, సో అనదర్ బుక్ కాల్డ్ సెలెక్షన్
in relation to sex. Okay, selection అనేది how the selection is occurred, how it affects the sex of an individual అనేది. So he wrote another book. Okay, so these are the two books, three books of the Darwin. One is The Origin of Species by Natural Selection. Okay, Descent of Man, Selection in Relation to Sex. So anyway, the main points of the theory of natural selection are as follows. Okay, so Darwin యొక్క main points ఏంటి? So one is prodigality of production or overproduction. It is otherwise called enormous fertility. ఏంటి అంటే, so living organisms have an innate capacity to produce more individuals to ensure the continuity of the race. Okay, so ప్రతి లివింగ్ ఆర్గనిజంకి వెరీ యునో ఒక జెన్యున్ కెపాసిటీ ఏముంటుంది బై బర్త్, ఇన్నేట్ కెపాసిటీ అంటే అవి దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ ఇండివిజువల్స్. అవి చాలా ఎక్కువ ఇండివిజువల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ ప్రతి ఇండివిజువల్ ఉంటుంది, ప్రతి ఆర్గనిజం ఉంటుంది. ఎందుకు? వాటి యొక్క రేస్ అనేది ఒకటి కాకపోతే ఇంకొకటైనా తమ యొక్క జాతి లేదా రేస్ అనేది కంటిన్యూ కావడానికి ఒకటికన్నా ఎక్కువ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుంది ప్రతి ఆర్గనిజం. హీ హ్యాస్ గివెన్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. చూడండి, పారామీషియం అనేది ప్రతిరోజుకు 3 to 4 డివిజన్స్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నార్మల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ బైనరీ ఫ్యూజన్స్. Okay, so at this rate, their volume will be 10,000 times of Earth size by 900th generation. 9,000 జనరేషన్ వచ్చే టైంకి ఈ పారామీషియం జనాభానే భూమి మొత్తం నిండిపోతుంది. ఎన్నిసార్లు? 10,000 టైమ్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో హియర్ oyster, okay, a kind of mussel, okay, that may produce over 60 to 80 million eggs per year. ఆ రకంగా చూసుకున్న అవన్నీ ఫర్టిలైజ్ అయ్యి అవన్నీ గ్రో అయితే అసలు భూమి సరిపోదు. ఓకే, సో దెన్ rabbit produces 6 young ones in a litter and 4 litters in a year. అంటే దాదాపు 3 months ఒకసారి. లీటర్ అంటే ఒక విడత. ఓకే, అండ్ 4 liters 4 సార్లు అది పిల్లల్ని కంటుంది. ఓకే, అండ్ ద యంగ్ రాబిట్ బికమ్స్ రిప్రొడక్టివ్లీ యాక్టివ్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ది బర్త్. అది పుట్టిన 6 నెలలకే అది సెక్సువల్గా మెచ్యూర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి రెడీ ఫర్ పాపులేషన్ ఆర్ టు ప్రొడ్యూస్ ది న్యూ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. పుట్టినటువంటి ఆ యొక్క ర్యాబిట్ అనేది విత్ ఇన్ 6 months లో మళ్ళీ అది రిప్రొడక్షన్ జరపడానికి రెడీ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ప్రొడిగాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో దెన్ a single female salmon fish can produce 28 crores eggs in a season. Okay, so 28 into 10 to the power of 6 eggs in a season, of a season. Okay, ఇది కూడా another example for prodigality of production. And a starfish can produce 1 million in a season. Okay, so if all of them hatch and larvae grow to reproductive age, all the seas will be filled with starfishes with them. Okay, కానీ అలా జరగట్లేదు. సో ఈవెన్ వెరీ స్లో బ్రీడర్ లైక్ ఎలిఫెంట్ can produce 19 million offsprings. Okay,
దాదాపు 19 మిలియన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 800th జనరేషన్. 800వ జనరేషన్ రీచ్ అయ్యేసరికి ఓకే. సో ఒక ఎలిఫెంట్ అనేది దాదాపు 19 మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ వే దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది ప్రొడిగాలిటీ ఆఫ్ ది పాపులేషన్. ఇవన్నీ ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యూనో పాపులేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. బట్ అలా జరగడం లేదు. బట్ పాపులేషన్ will not grow in above speed due to lack of food and favorable conditions. సింపుల్ గా ఒక మాటలో రాశాను. సో ఈవెన్ దో the organisms have the capacity to produce very high number of offspring, but the population size is not increasing in the same ratio or speed given in the above examples. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినట్టుగా పాపులేషన్ మాత్రం అంతగా పెరగడం లేదు. దానికి కారణం ఏంటి? ఓకే. సో డ్యూ టు స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఓకే. సో ఎందుకు మరి అట్లా పెరగట్లేదంటే దెర్ ఆర్ 3 స్ట్రగుల్స్. ఓకే. స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్, స్ట్రగుల్ ఫర్ intraspecific, and struggle with environment. Okay. So here organisms multiply in a geometric ratio. Organisms అనేటువంటివి వాటి సంఖ్య అనేది జామెట్రిక్ రేషియోలో వెళ్తుంది. While the food supply increases in an arithmetic ratio. Already discussed. This leads to intense competition between organisms to ensure living to obtain maximum amount of food and shelter. Okay. So animals కి వాటి యొక్క రిప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ జామెట్రిక్ రేషియోలో ఉంటుంది, కానీ ఫుడ్ మాత్రం తక్కువ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఆర్గనిజమ్స్ కి వాటి మధ్యలోనే ఫుడ్ కోసం కావచ్చు, షెల్టర్ కోసం కావచ్చు, ఓకే, దెర్ విల్ బి హై కాంపిటీషన్ ఆర్ ఇంటెన్స్ కాంపిటీషన్ అమాంగ్ ది ఆర్గనిజమ్స్. ఓకే. దే షుడ్ షేర్ ది సేమ్ ఫుడ్, సేమ్ locality, okay, so etc. So with all other same species or other species animals also. That is one reason for the constancy of population. And here struggle for existence. Okay. Yeah. స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఇప్పటిదాకా మనం చెప్తున్నదంతా ఏంటి అంటే యానిమల్స్ విల్ స్ట్రగుల్ ఫర్ దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఓకే. సో ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ షెల్టర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఇట్ మే బి ఇన్ 3 forms. ఓకే. 3 forms లో స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది జరగవచ్చు. వన్ ఈజ్ ఇంట్రాస్పెసిఫిక్, అంటే ఒకే స్పీసీస్ లోని యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ మధ్య కాంపిటీషన్. దట్ ఈస్ ఇంట్రాస్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సివియర్. ఓకే. మిగతా 2 స్ట్రగుల్స్ కన్నా ఇంట్రాస్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ అనేది వెరీ సివియర్. ఓకే. సో ఇంటర్స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ అంటే బిట్వీన్ ది 2 స్పీసీస్. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీట్ ఉంది అంటే ఓకే, ద కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ది డాగ్స్ అండ్ బూల్స్. ఓకే. సో ఈవెన్ క్రోస్ ఎట్సెట్రా వాటి మధ్య ఇంటర్స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ అనేది ఉంటుంది సేమ్ ఫుడ్ కోసం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఇంటర్స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ అండ్ స్ట్రగుల్ విత్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో. ఆర్గనిజమ్స్ అనేటువంటివి
సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీసీస్ తో స్ట్రగుల్ ఉంటుంది, కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఓకే, డిసిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ తో కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, బికాస్ దే షుడ్ షేర్ సేమ్ షెల్టర్ అండ్ ఫుడ్ కాబట్టి వాటి మధ్య కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది. సో స్ట్రగుల్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్ మీన్స్ ద వేరియస్ హజర్డ్స్ ఆఫ్ ద నేచర్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్, ఓకే, లైక్ సమ్మర్ ఆర్ కోల్డ్, ఓకే, లేదా వింటర్ కావచ్చు, ఎక్సెస్ మాయిశ్చర్ ఆర్ డ్రాట్. ఓకే, సో డ్రాట్ అనేది లేదా కరువు అంటాం, కరువు వల్ల కావచ్చు. కరువు లాంటి ఒక యూనో న్యాచురల్ obstacle for the growth of the animals and plants. Okay, so excess moisture, ఎక్కువ తడిగా ఉండడం, సో స్టోమ్స్, ఎర్త్ కేక్స్, వోల్కనోస్, ఎరప్షన్స్ ఎట్సెట్రా, ఓకే, ఆల్సో అఫెక్ట్ ది సర్వైవల్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆర్గానిజమ్స్, రైట్. సో కాబట్టి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆర్గానిజమ్స్ అనేటువంటి దే షుడ్ ఫైట్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ స్ట్రగుల్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. So next point of the Darwinism is variations amongst organisms. సో ఆర్గనిజమ్స్ మధ్యలో ఒకదాంతో ఒకటి సిమిలారిటీ అనేది ఉండదు, ఎక్సెప్ట్ హోమోజైగస్ ట్విన్స్. ఓకే, సో డిఫరెన్సెస్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ అమాంగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వేరియేషన్స్. ఓకే, ఆర్గనిజమ్స్ మధ్య ఉండేటువంటి తేడాలను మనం వేరియేషన్స్ అంటాం. వేరియేషన్స్ మేబీ హార్మ్ఫుల్, న్యూట్రల్ ఆర్ యూస్ఫుల్, అవి ఎలాంటి అయినా ఉండొచ్చు వేరియేషన్స్ అంటే. వేరియేషన్స్ దట్ ఆర్ పాస్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్ ఆర్ కాల్డ్ హెరిటబుల్ వేరియేషన్స్. ఓకే, సో ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్కి ఈ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అనేటువంటి కనుక సో దే ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఓకే, సో they are called heritable variations and these form the raw material for the evolution. అంటే ఒక జనరేషన్ లో వచ్చినటువంటి చేంజెస్ వాటి యొక్క ఆఫ్ స్ప్రింగ్ వెళ్తే దాన్ని హెరిటబుల్ వేరియేషన్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దీస్ వేరియేషన్స్ అరైజ్ డ్యూ టు చేంజెస్ ఇన్ జీన్స్ ఆర్ ది క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, so anyway, the variations, so Darwin believed in small or micro వేరియేషన్స్, చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ ని డార్విన్ నమ్మడం జరిగింది. సడన్ గా ఒకటేసారి మామూలు పేరెంట్స్ కి ఒక డిఫెక్టివ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆఫరింగ్ పుట్టడం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మాక్రో వేరియేషన్. చిన్న చిన్న చేంజెస్ ని డార్విన్ నమ్మడం జరిగింది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది points of variations amongst the organisms. Okay, then the most important point of Darwinism is natural selection, survival of the fittest. So దీన్ని theory of natural selection అని పిలుస్తాం. So during the struggle for existence, the individuals that exhibit variations beneficial in facing the environment will survive. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా వేరియేషన్స్ అనేటువంటివి హార్మ్ఫుల్ కావచ్చు, యూస్ఫుల్ కావచ్చు. ఏ ఆర్గనిజంలో అయితే ఆ కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ తగ్గట్టుగా ఓకే, సో వేరియేషన్స్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఓకే, సో యూస్ఫుల్ వేరియేషన్స్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉండేటువంటి వేరియేషన్సే అవి ది విల్ సర్వైవ్. ఓకే, అంటే న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే నేచర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఆల్వేస్ ట్రైస్
టు టెస్ట్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్. అయితే ఈ టెస్ట్లో, నేచర్ పెట్టే టెస్ట్లో ఏ ఆర్గనిజమ్స్లోనైతే వెల్ డెవలప్డ్ యూనో ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ and will develop other skills. Okay, so to overcome the the unfavorable environment. Okay, so ఏ యానిమల్లోనైతే బెనిఫిషియల్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయో నేచర్ పెట్టే టెస్ట్లో ఆ బెనిఫిషియల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నటువంటి వాట్ వి కాల్ ది organisms will survive. హార్మ్ఫుల్ వేరియేషన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నటువంటి యానిమల్ లేదా ప్లాంట్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ సర్వైవ్. ఓకే, నేచర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది? ఎఫిషియంట్ ఆర్గనిజంని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది సెలెక్షన్, ఓకే, ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెలెక్షన్, those with harmful benefits or less developed variations, they will die. Okay, so those with beneficial variations, they will survive. Okay, so those are the best able to survive and reproduce will leave more offspring than those unsuccessful individuals. Okay, this is referred to as survival of the fittest by Herbert Spencer. ఓకే, సో దీన్నే హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ అనేటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ ఏమని పిలిచాడంటే సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అన్నారు. అంటే ఏ యానిమల్ లేదా ఆర్గనిజం అయితే ఫిట్ గా ఉంటుందో అది సర్వైవ్ అవుతుంది, ఫిట్ గా లేనిది, తట్టుకోలేంది, దట్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ అనేది దాని యొక్క సారాంశం. So, according to Darwin, the giraffe exhibited variations in the length of the neck and legs. When the grass on the ground, okay, so over a period of time, giraffes with short necks starved and became extinct. Okay, so ఏ జిరాఫీలోనైతే ఆ స్ట్రెచ్డ్ నెక్ ఉండదు, ఓకే, ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, బట్ ఫుడ్ అన్నాక అవి షార్ట్ నెక్ ఉన్నటువంటి జిరాఫీలు అనేటువంటి అవి తిండి లేక ఓకే, దే బికేమ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఎక్స్టింక్ట్ అండ్ దోస్ విత్ లాంగర్ నెక్, దోస్ జిరాఫీస్ ఓన్లీ దే సర్వైవ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఆర్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్. ఏదైతే చాలా ఫిట్ గా ఉంటుందో ఆర్గనిజం దాన్ని మాత్రమే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్ అప్ టు న్యాచురల్ సెలెక్షన్. ఓకే, సో రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం మీకు చెప్పాలి, అందుకే ఈరోజు క్లాస్ అందరూ అటెండ్ అవ్వమని చెప్పాను. సో విషయం ఏంటి అంటే సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆస్క్డ్ మీ టు సెండ్ ద మిస్డ్ వీడియో లింక్స్. ఓకే, కొన్ని అక్కడక్కడ మిస్ అయినాయి వీడియో లింక్స్, ప్లీజ్ పంపండి. అంటే నాకు నిజంగా చాలా బిజీగా ఉంటుంది. ఎంత బిజీగా ఉంటా అంటే మీకు అది ఓపెన్ చేసి మీకు లింక్ పంపేంత టైం కూడా ఉండదు. ఒకవేళ ఉన్నా దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని మీకు ఏవైతే లింక్ మిస్ అయ్యారో అవన్నీ వెతికేంత టైం అసలే ఉండదు. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఐ విల్ ఓపెన్ మై ఛానల్ అండ్ మీకు జనరల్గా నా ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తే మనం రోజు క్లాస్ తీసుకునే వీడియోలు మీకు కనబడవు. ఓకే, ఓన్లీ వేరే వేరే వీడియోసే కనబడతాయి. మిగతా అంటే మీకు కోచింగ్ వీడియోస్ ఎవి కూడా మీకు మామూలుగా కనబడవు. ఓన్లీ లింక్ ఉన్న మీరు
మీ దగ్గర ఏవైతే లింక్ ఉందో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మాత్రమే ఆ వీడియోస్ మాత్రమే మీరు ఓపెన్ చేసుకోగలుగుతారు, చూడగలుగుతారు. ఎందుకంటే దాన్ని అన్లిస్టెడ్ స్టేట్లో పెట్టారు. సో ఈరోజు నైట్ దాదాపు అన్ని వీడియోస్ లింక్స్ నేను అందరికీ అవైలబుల్ ఉండేటట్టుగా నేను ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, తెల్లారి వరకు నైట్ వరకు ఎప్పటి వరకు మీరు, నేను ఇంకోగా అంటే తిన్న తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 11 ఆ టైంలో అన్నీ ఓపెన్ చేస్తాను. మీకు మీరు జస్ట్ ఆ వీడియో నా ఛానల్కి వెళ్ళి కంటెంట్స్ లేదా వీడియోస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ వీడియోస్ క్లిక్ చేస్తే అన్ని వరుసగా ఫస్ట్ నుంచి చెప్పిన క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మీకు వరుసగా కనబడుతుంది. ఆ వీడియో లింకును లేదా వీడియోని క్లిక్ చేస్తే మీకు కింద షేర్ అనే ఒక బటన్ కనబడుతుంది. ఓకే, షేర్ అనే ఒక బటన్ కనబడుతుంది. సారీ,